Korea's gender gap in labor force participation rates stood at 18.1 percentage points as of 2021, ranking the country 7th among the OECD member states. 한국 남성과 여성의 경제활동 참가율 격차가 2021년 기준 18.1%포인트를 기록하면서 경제협력개발기구 OECD 38개국 가운데 7번째로 큰 것으로 나타났습니다. 선생님이 격차가 크면 클수록 안 좋은 거잖아요. Yeah, unfortunately, here we're talking about the difference, the gap here between men and women in the labor force participation rate. So, they say the labor force, that's usually just in common usage, the working age people either employed or available for employment. So they're looking for work. But the gap here, the difference or the disparity between men and women in Korea, unfortunately, is very high. So that's not a good thing. Exactly. Gap or difference. When we're talking about numbers, it's the difference. But if it's something physical, it could actually be something you could fall into. Yeah. So mind the gap. Mind the gap. Is the announcement you'll hear in the tube. In the tube, in the UK, you see that on the subway. 그렇죠. To be careful of that gap between the platform and the train, right? 네, 그렇습니다. 격차라는 의미가 될 수 있고 틈이라는 의미가 될 수도 있고요. gap, gender gap니까 여기서 말하는 것은 남성과 여성의 어떤 격차가 되겠고 and this is in labor force participation rates. 그러니까 경제활동 중에서도 이제 경제활동 참가율을 구체적으로 얘기하고 있습니다. Right, and there is an economical definition, economics definition of labor force participation rate. It's actually the proportion of a country's working age population that engages actively in the labor market. So you have to actually be searching for a job. To be or actually have work to be part of this participation rate. So if you're still working age, but if you've completely dropped out of the market, then you're not including this number. 네, 일할 수 있는 연령이라고 해서 반드시 일을 하고 있는 건 아닐 수 있으니까 이 경제활동 참가율이라는 것은 실제로 이렇게 일을 하고 있는 그 인구를 말하고 전체 비율, 전체 인구 대비 해서 그 비율을 내는 거죠. 지금 이 통계는 2021년 기준 통계입니다. 이게 최근에 발표된 건데. Yeah, it's as of, right? So from, at, or until a specific point in time. So we're talking about the base year is 2021, so 2 years ago. Yeah, exactly. 네, 이제 최근에 발표된 이 보고서인데요. 데이터는 2년 전의 데이터를 가지고 분석을 해본 겁니다.